cycling fans everywhere. For this stage, which is in the form of a circuit, it's a safe bet that the sprinters will do their utmost to cross the line in front on their second visit to Precojo, the end of this flat stage. Bueno, tiene de objetivo atacar el satélite, atacar. Okay, I'll put in a big acceleration. His teammates have already started the pursuit, no doubt aiming for a sprint finish. Están escapados. Ahora le voy a ordenar que no tire, que no ataque, que espero que salga los ataques y ya está. Okay, but I won't be very effective because I'm full out. Attempt at a counter-attack. Atacan otros ciclistas diferentes. Un segundo grupo. He's primarily a teammate rouleur, even if he's not too bad on a sprint. Hola, veo que está viendo alguien esto. Pues la carrera va un poco para largo, quedan 84 kilómetros y yo voy a intentar ganarla sprintando al final, intentando reservar mis energías. La barra azul es la barra de energía y la barra roja es la barra de ataque, para poder atacar. Y sin mi energía o sin ataque pues es difícil ganar una etapa. Y me pongo a rebufo aquí de la gente. Lo más tapado posible. Este está bebiendo algo. The first climb of the day is classified as fourth category. There will be 1 point that goes towards the mountain standings. Here's the positions over the last climb. Bien pasado el primer punto de puntos. La primera puesta de la etapa. Y yo soy Valverde, Alejandro Valverde. A ver qué tal se me da con Alejandro Valverde otra vez la etapa. Que ya lo he intentado 3 veces el Triptyque tú y he quedado entre los 10 primeros las 3 veces. El 10, el 6 y el 4 creo que ha sido. En general. Se para el ritmo, una subida.
me están cansando a este ritmo. He's the fastest sprinter in the leading group. Es el mejor sprinter del grupo de cabeza. Eso es el ciclista que han dicho. No tengo el grupo de cabeza Triptyque, que va a ser en el segundo grupo y luego va el pelotón. Bueno, no importa. Subida. Uno se está quedando, otro que se está quedando, es este de abajo de la K. Los de mi equipo alguno también se está quedando, Hostia, es que este me lleva muy rápido, vamos a ver. Si yo no tengo prisa ninguna, estamos al empezar la etapa. If the climbs are short, he's pretty good. On the other hand, Es mountain passes una are not sesión really his bastante strong bueno, pero point. en cambio se mantiene la diferencia con la cabeza de carrera. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. The breakaway is upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Que me proteja del viento, sí. Bien, no te quedes atrás. The gap is increasing. We don't need to ride for now. There's nobody dangerous for us in the breakaway. His teammates have positioned themselves at the head of the peloton. They will no doubt manage the gap so as to finish in a sprint. His teammates are accelerating. They're no doubt readying the intermediate sprint. The head of the race is 5 kilometers from the intermediate sprint. The intermediate sprint is approaching. The first 10 riders score points towards the green jersey. The first will pocket 10 points. His best chance of victory is to try a breakaway from far out.
Here's a pure rouleur. Make sure you don't leave him alone up front. It will be difficult to catch him, and it's better for him to finish on his own. Uno que quiere llegar en solitario a la escapada, banqués, Here's the winner of the intermediate sprint. la cuarta, en el sprint intermedio. Ahora que empieza una pequeña ascensión. The riders are now entering the feed zone. They will be able to pick up something to eat. Teammates have positioned themselves at the head of the peloton. They will no doubt manage the gap so as to finish in a sprint. Bueno, la mitad de la etapa más o menos. Bajada y ahora hay un puerto de cuarta categoría. Y luego hay otro puerto de cuarta categoría. The first riders are 2 kilometers from the climb. The next climb is classified as 4th category. That means 1 point to be earned for the first rider to the top. Here's the positions over the last climb. Quiero seguir una rueda que no me vaya quemando, que vaya tranquilita. Navarra, por ejemplo, a ver. His teammates have positioned themselves at the head of the peloton. They will no doubt manage the gap so as to finish in a sprint.
racing, guys. The peloton should be there for the stage win. He's got his team riding to set up a sprint finish. Que no es el momento de dejar grabar al pelotón, porque quizá va a haber una llegada masiva. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. The final climb of the day will soon be upon us. After this final 4th category climb, there will be 20 kilometers to the finish. Cojo una rueda bien tranquilo, que no quiero quemarme. Pueden ver cartas. Last time check with the breakaway, 1 minute. Un momento. "30 seconds lead for the head of the race. Ahora sí debo estar en las posiciones de delante, que en 18, menos de 18 kilómetros. The riders are all back together. Everything will be played out in the final kilometers. Vale, acabo de aprender un truquito para adelantar. Hostia, pero estoy gastando mis energías. He tenido un pequeño fallo.
en la última subida. No, es demasiado lejos para hacer un ataque. Luego no llego. Me da la pájara. 11 kilómetros. Kilometers from the finish, guys. Stay well positioned to avoid falls. Joder. Watch the demeanor of the other sprinters to know when to launch your sprint. If you start too soon, you will be unable to continue your effort to the line. If you start too late, you will not have time to work your way to the front. Ven a ti, ataca, que tiene el desafío de quedar entre los 20 primeros. Castro Viejo, Barça, ritmo. Sí, pongo un ritmo ahí de vida a ver si me da tiempo a llegar. A ver. The peloton has entered the final 10 kilometers. It will be difficult to slip below the radar of the sprinters' teams. Okay, I'll put in a big acceleration. No, este no, que se está quedando. Pero no se está quedando. Ahora pego un acelerón. Just 5 more kilometers. We are heading for a mass ya no hay sprint. subida. Ya es al sprint y todo y nada. Only 3 kilometers left. The peloton is bearing down on the escapees. The breakaway is holding off the peloton, but it's going to be difficult. Joder, es difícil avanzar. Bunched peloton. Joder. Last kilometer. You've got to sprint. No podía ser. The last rider to set off in this individual time trial is on the starting ramp. A few more seconds until he goes. Come on, let's give him a big hand. Come on, it's a short time trial. You must hit the right tempo as soon as possible. Go! Stick
to the tempo. Watch out. Right-hand bend. After the left-hand bend, you will come to a rising false flat. Don't push it too hard. Flat out now. It's downhill almost to the finish. Save something for the last kilometer, which climbs. The next bend turns left. Go! 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 Only 1 kilometer left. It's a rising false flat. Come on! It's almost over! Go! Right to the end! He is all smiles as he climbs onto the podium. Applaud him. Here we can say that... Well done, lads. Congratulations to you. We were amongst the outsiders, but you managed to beat the favourites. Well done for this win. Porque uno de mi equipo queda segundo. Favorito, Jurán, Bardet, Flip. Good morning, ladies and gentlemen. We should witness a one-climb race today. The teams of the favourites should manage affairs up to the foot of the Montagne de Lure, from where the front runners will fight it out to the stage win. Bueno, ya sé qué voy a hacer. Voy a dar a dos que marquen el ritmo. A ver. Penalti, por ejemplo. Ritmo 70. Y Satterley, ritmo 70. I'll relay. Algo más fuerte, al 70 no hacen nada. Ritmo 80.
ritmo. I'll relay. The first climb is set close to the start. It should allow the baroudeurs to launch the early breakaway. Demasiado despacio. Vamos a ver. I'll make a big effort on the relay. The Col de Mur is not very steep, barely 4%, but it's long enough to favour a breakaway by riders with some climber qualities. Vaya lo que estoy liando, puto, marca ritmo alto. Hostia. Si me estoy quemando. La barra azul ya está bajando. La barra roja ya no está al completo. Yo tendría que estar ahí siguiendo a los míos, ahí escondidos, en cabeza. Ahora, venga, lo voy a hacer. Ahora, casi. We are the virtual leaders of the white jersey standings. Good. Keep it up. Sí, errada, se está escapando y todo del ritmo que lleva. Pero le voy a parar un poco, errada. I'll relay. The first king of the mountain summit is classified as a Category 3. There will be 2 points and 1 point to be scored at the top. The breakaway can't widen the gap.
moment, any breakaway has drawn a blank. Hostia, si ya se me ha consumido la mitad de la barra azul. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. You are 2 kilometers from the summit. Watch your opponents. Keep an eye on him. He's the best climber in the breakaway. Here's the positions over the last climb. It is not always a good idea to be too many in a breakaway, as the others will not necessarily want to cooperate with us. ¿Cómo estará mi equipo? A ver, de fuerza. Reventados, vamos. Chato un poco, si rellene mi barra azul. Ya digo otra vez que pongo un ritmo alto. The first rider in the intermediate sprint will earn 20 points towards the green jersey. There's an acceleration. It's not over. There's a counter-attack. Nobody left on a breakaway. The peloton has reached the intermediate sprint.
No sé si puntuar en este sprint intermedio. Gasta un poco de mis energías, aunque voy por la general. Aquí atacando. El sprint está ahí. A ver si sprintan, sprintan. You've won the intermediate sprint. Well done. Tía, pues si me escapo, me escapo. Y hago toda la etapa solo, aunque sea. No se puede pasar. Ajá. Interesante. Bueno. ¿Quién es este todo esto? Peter Sagan. ¿No ataca Sagan o qué? Mantener un ritmo alto, pues no. Mantener un ritmo medio. Si le digo atacar, vamos a ver. Bueno. Debería tener aquí algún corredor más, joder. Benetti ataca, eso le voy a decir, sí. Ganamos a Benetti, ya vamos a ver, Benetti. Ritmo 100. Creo que sí. Satellite ataca. I'll go full out on the relay. You must constantly try to shelter from the wind, so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Pues a ver dónde están los otros, Quintana. No me viene a proteger a mí. No. Y ya está viejo.
When going downhill, the aerodynamic position is useful to increase speed without expending energy. Guys, don't forget to protect our leader. Communication is important. That's why we have TeamCom. No, hombre, este no. Este sí. Change of leader in the overall youth standings. The next King of the Mountain summit is ranked as a third category. Only the first two riders over the top will score points towards the best climber classification. ¿Le da una pájara al Venatio o qué? No, el Venatio no está. Claro. Él. Okay, I'll consume a feed. Allez les gars, courage! Allez les gars, courage! Continuez comme ça! Continuez comme ça! Y el otro. Okay, I'll consume a feed. A teammate is beginning to lose touch. You are 2 kilometers from the summit. Watch your opponents. Keep an eye on him. He's the best climber in the breakaway. Un kilómetro. Le da una pájara. Laissez rien les gars, allez! Allez gars! Les voilà! Allez les gars, comme ça les gars! Ouais! We've taken control of the polka dot jersey. Well done, guys. The feed zone is in sight for the head of the race. Riders will be able to pick up some nourishment. ¿Cómo se coge el avituallamiento que es ahora?
Alejandro Valverde needs no introduction. Puncher, climber with multiple stage wins on the Grand Tours and in the Ardennes Classics. Reduce speed a bit, otherwise you'll hit the wall. He may aim for a place in the overall standings, but his manager could ask him to devote himself to the other team leader if his own performance is below expectation. Watch out. He's organizing the chase behind you because you're dangerous. But nothing ventured, nothing gained. No he tenido que gastar el gel azul un poco ahora como para seguir aguantando yo solo. Me queda mucho. Y me están recortando la distancia fácil. Esta intensidad no me quema. No me baja ni la barra roja ni la barra azul. Y mantengo la diferencia. Qué bien. Estarán tirando del grupo de cabeza los míos, digo yo. Está bajando la diferencia. No. Vale, están tirando otros equipos. Vale, aquí perdí un poco. There's not a lot going on. If this was a video game, I'd advance the clock to the last difficulty.
Vuelvo a coger ventaja. Vas-y, continue. Allez, Gabon. Oui, vas-y, Valverde. Allez. Continue comme ça. Allez. Continue comme ça. Allez. Continue comme ça. Allez, le maillot jaune. Oui, on est avec toi. Bueno, me están corriendo. Anda, que vienen todo rápido. Joder, y queda la última subida, ¿sabes? Y yo no he podido escaparme porque acabo con para y tal. Change of leader in the overall youth standings. Joder, qué mal le toma la curva. Baja el ritmo. The next difficulty is listed as a Category 4. Joder. Allez, on lâche rien. You're 2 kilometers from the summit. Go on, another push. Esto es la gracia cuando me coja. Vamos a ver. They're riding hard behind. This isn't the moment to relax. Plus vite. Allez, le maillot jaune. Allez, on est avec toi. Bravo. Continue. Allez.
you were first over the top of the climb. That's good. Un punto, he conseguido coronar la cima yo. El puesto de cuarta categoría, bueno. The end of the stage is not far off. Stay awake. It will soon start to move in the peloton. Joder, están aquí. There will be 2 points and 1 point towards the best climber classification at the top of the next difficulty. Ah, pues que me adelanten, venga, vamos. A ver si te cae. Watch out, there's an attack. You seem to be running on empty. Lift your foot if you don't want to blow up. The front of the race is 2 kilometers from the summit. You've got to react straight away, guys. He's taken provisional lead of the overall standings. Vamos a ver, equipo. ¿Qué coño hace? Tirar ahora. Administrar la diferencia de cara a los rivales. No, Quintana no, los míos. Mantener un ritmo y todo. 30 seconds between the breakaway and the yellow jersey. Allez, vas-y, continue, continue. The peloton is riding hard. Stay well placed. The breakaway increases its lead on the yellow jersey group. Bueno, fue divertida la escapada mientras duró así.
The breakaway is being reeled in. It will be difficult to withstand the return of the yellow jersey. Esta pelota tomamos 27 y hay uno escapado. Bueno. Está errada por ahí el solo, el segundo, cogiendo el primero. Pero los demás no sé qué hacen, que no... Teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. Venati de mi equipo se está quedando. The next difficulty is also classified as third category. The first two to the top score 2 and 1 point towards the polka dot jersey. Hostia. I don't know if it's a bluff, but the breakaway looks to be increasing the pace at the front of the race. You are 2 kilometers from the summit. Watch your opponents. Keep an eye on him. He's the best climber in the breakaway. Sí, es mejor de la escapada. Allez, courage les gars, allez plus vite. Les voilà. Continuez comme ça, allez. Allez les Vale. gars. Allez les gars, courage. Bravo les gars, c'est bien. Allez, on y va. ¿Quién se está escapando? Bravo les gars. Allez les gars, on continue comme ça. Allez, allez. Allez, le maillot jaune. Allez les gars. Allez les gars, on continue comme ça. Allez, le maillot jaune. Allez, on continue comme ça. Allez les gars. Allez, The time gap with the head of the race isn't changing, lads. continuez comme ça. Allez les gars, on continue comme continue. Continuez comme ça. Venga, apretad un poco. Allez les gars. Allez les gars. Allez le maillot jaune.
Act straight away, guys. He's taken provisional lead of the overall standings. Esto me dice sprint yo. Here we are at the foot of the Montagne de Lure, with a little more than 15 kilometers of climbing. The favourites for the general classification will have ample opportunity to gorge each other and attack to create gaps. Reduce speed a bit, otherwise you'll hit the wall. Bueno, ya empezamos. No He's got his teammates riding because in front there's a rider who's dangerous to him in the overall standings. The climb is ranked as first category. There will therefore be 10, 8, 6, 4, 2 and 1 point for the best climber jersey at the top of the Montagne de Lure. Buah, ya perdió la carrera. Joder, por tanto la etapa. O eso me ayuda. The yellow jersey group is 1 minute from the head of the race. A ver si tuviese un azul de eso. The head of the race has 1.5 minutes lead on the yellow jersey. Ahora lo veré el comentario que al final de la sesión, a ver si acaso. Bravo les gars, c'est bien. Continuez comme ça. Allez, on lâche rien. Change of leader in the overall youth standings. We've taken control of the provisional overall standings with a new rider. A ver, los primeros, joder. Mantener un ritmo débil. Ya está.
van todos detrás de mí. No puede ser. Tengo que tener algún compañero por delante. ¿Dónde están? Ah, Quintana y Amador, vale. ¿Qué están haciendo? Mantener un ritmo mínimo. Vale. No puedo ver más esperando. Only 5 kilometers left for the race leaders. You've got to react straight away, guys. He's taken provisional lead of the overall standings. Acceleration at the front of the peloton. No falling asleep. Joder. Pues yo creo que podía elegirme ahora mismo a Quintana y ganar la etapa, ¿sabes? Pero... o Amador. Pero es que quiero ganar con Valverde, joder. I'll follow any attack. He's got his teammates riding because in front there's a rider who's dangerous to him in the overall standings. At less than 3 kilometers from the finish, the man in front looks to be heading towards a prestigious victory. Sí, vamos, que va a ganar el tío ese. He's being left behind. It's good news for the overall standings. Less than 2 kilometers from the finish. Amador. El rojo, el azul, ya me podía dar uno. Okay, I'll consume a feed.
The front man will soon be under the red pennant. The gap isn't big, so he mustn't fade. The breakaway is 1 kilometer from the finishing line. Qué pena que no voy a conseguir. Vamos a Málaga. Vamos a ver, ¿cuántos hay por delante? Frit 1, Pulsa 1. Ah, el Frit ya ha llegado, joder. Se va a ganar Quintana. Cumplido. Si me escuchas esto, pues merece comprarlo si te gusta el ciclismo. Si no, pues no sé. A mí me gusta, lo que pasa es que soy novato y tal, pero a mí por ahora me gusta mucho. Well done, guys. It's a nice podium place today. I was expecting to see you to walk... Hola, la general, qué mal he quedado. ¿Dónde estoy? A ver, Free. Ahora, Pulsa 1.03, Quintana 1.13, Portia 1.30, Contador 1.34, Jake 1.48, Modo 1.83. ¿Y yo dónde estoy? El 100 introverte primero, joder, el 22 esta vez, la peor vez que he dado. Esto me ha pasado por alargar mucho y tal, pero bueno, a ver. En medio de la montaña, tampoco lo ganamos. Clasificación por puntos, tampoco lo ganamos. Corredores jóvenes, nada. Y lo de los equipos tampoco. Y combatibilidad tampoco. Pues eso te digo, que yo soy novato en el juego, pero a mí me gusta, y si te gusta el ciclismo, pues a mí me parece bien. El juego está bastante bien, yo estoy echando horas y fíjate, no consigo pasarme una clasificación general y estoy intentándolo con Valverde, hasta que no consiga quizás no voy a parar. Así que no sé, si te anima, creo que no tiene cooperativo por internet y tiene que ser en la misma Play, aunque no lo he probado si por internet funciona el cooperativo. Así que no sé. Pues nada, yo he fracasado otra vez en ganar la general. Joder. Tercero, segundo, segundo. Bueno, lo voy a dejar aquí, luego seguiré, que ya está echando aquí un bici más de una hora.
vamos, hasta que no me pase la general esta del Triptyque Tour con Alejandro Valverde, no creo que pare, me voy a ganar. Tarde o temprano, aunque sean aficionados, de dificultad. Y mira, está cumplido, si te interesa, tú eliges la dificultad y te salen estas 6: Triptyque Tour, Criterium de Dauphine, Tour de Francia 2017, Tour de Francia 2016, que lo tengo bloqueado, habrá que jugar algo para desbloquearlo, y estos dos venían bloqueados y los he desbloqueado. Bastante fácil desbloquearlo. Y lo que no sé si tiene cooperativo, que lo voy a ver, cooperativo. Nueva partida, aficionado. Hi guys, welcome to the briefing for this first stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and it harbors no particular difficulties. A sprint finish is more than likely. We've got what it takes to be in amongst it in the final sprint and finish in the top 5. Have a good... Y el versus. También tiene que ser por internet, tiene que ser con la misma play jugar los jugadores, no se puede por internet. Bueno, aquí lo dejo, luego vuelvo.